I can present a picture of what it's like to receive a student that may have special needs and then working with them as an instructor. Я могу вам нарисовать картину, что это значит для учителя работать с студентом, у которого особые нужды. Before I continue, is there any type of special disability that you have an interest in? Прежде чем как я начну, кого-нибудь интересуют особые, может быть, инвалидности, проблемы, о которых она может вам рассказать? Особых заболеваний. А студенты с какой-то особой патологией? Вас просто интересует инвалид или кто-то с конкретной патологией какой-то? Would it help you if they each just briefly told you what they do professionally? Sure. Представьтесь, пожалуйста, каждый из вас, тогда, может быть, ей поможет это. Do you have mental retardation? No, not that low functioning. They remember part of the criteria is they have to be able to pass the state reading test. Частью критерия является то, что они должны пройти основной тест по чтению. Если они не могут читать, то значит они не сильно низкая функциональность. And if the resource for somebody who could not pass that state reading test would be referred to as adult education. И если они не могут пройти тест, то их выдают другую программу. It's a different institution. It's not. Это другая организация, другое. Полиюлина Юлиана. Я работаю с детьми, которые имеют интеллектуальную недостаточность. I work with the children that are mentally retarded. Остапенко Елена. Остапенко Елена. Я работаю с детьми-сиротами. I work with the orphanage. Work in the orphanage. Okay. Мишина Ольга, я работаю с детьми с любыми нарушениями. Преподаю математику. Остапина Olga, I work with the children with all deficits, and I'm teaching math and computers. Okay. Олег Ларионов. Олег Ларионов. Я работаю с детьми с проблемами в ментальной сфере. I work with the children that are mentally disadvantaged. Меня зовут Павел Тарас. My name is Pavul Taras. Я работаю с детьми, которые остались без родителей. I work with the children that are left without parents. Okay. As far as actual mental retardation, we may have, say, a different definition than your definition. Говоря о умственной отсталости, может быть, у нас понимание другое, чем вы представляете. So as far as this institution, one way to think of what we can offer here is people who struggle with learning, any type of learning disability. У нас люди, которые, the students that you have here, not all students, but we can help. We can help students with learning disabilities. У нас не все студенты, но мы можем помогать студентам, у которых есть умственная отсталость. So perhaps malnutrition from being without parents, or maybe a failure to thrive as an infant in an orphanage. Issues like that later on create maybe a learning disability. We make accommodations in the classroom so that students here have an equal chance to be successful. Например, если дети, допустим, остались в раннем возрасте без родителей, и это может повлиять на их образование, то таким детям мы можем здесь помочь. That's kind of, to me, that's a little separate from visually impaired or hard of hearing or deaf. И это немножечко, говоря об этом, это мы говорим имеет разницу, если мы говорим о других детях, которые, допустим, слабослышащие, либо глухие, слепые. And I've worked with all. Я работаю со всеми. I've had hearing impaired, I have a visually impaired student currently, and almost all of my students, I'm teasing, ADHD and learning disability. И я работаю со всеми из них, я работаю с глухими, слепыми, слабослышащими, и практически все мои студенты имеют умственные
ADHD? Yes, I'm not sure if we have equivalent for that. It's very well known in America. Yes. Attention deficit disorder Это проблема, когда ребенок не может концентрироваться. and hyperactivity. И сильная повышенная активность. Is that they have a, okay. For students that are visually impaired, I make accommodations to have larger text printed for them if they needed handouts. Для тех студентов, которые плохо видят, то у нас материал напечатан большими буквами, чтобы было легче. If they need extended time to take a test, that's allowed. И также, если им требуется дополнительное время для теста, то это тоже позволено. Or if they need to go to the assistant technology lab, that's Либо allowed. если им надо пойти в особую технологию в особую лабораторию с особой технологией для дополнительной помощи. I've had interpreters, sign language interpreters in the classroom with students before for hard of hearing. Также у меня раньше были глухонемые переводчики, которые общаются на глухонемом языке со студентами в классе. And every accommodation that I need to make is in an agreement form that comes from Ms. Brantley's office. И все услуги, которые я могу представлять, они приходят ко мне в письменном плане в качестве заказа от мисс Brantley. Брентли с ее офиса. It's